Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Vishnuvad Paramahansa Parivrajik Jaya Stashismadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Gaunditai Ki Sankirtan Yajna Ki ISKCON Ijevsk Yatra Ki ISKCON Kazan Yatra Ki Go Premanande, Sislav Sabrasham Saprednam, Sislav Sabrasham Saprednam, Sislav Sabrasham Saprednam, Sislav Shri Guru Shri Gauranga, Sislav Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, Ambarish Maharaj, offended by Durvasa Muni, Text 65. Шримад Бхагаватам, песнь 9, глава 4. Глава называется «Как Дурваса Муни оскорбил Махараджу Амбаришу». Текст 65. Ye Daragara Putrapta Pranan Vitam Imam Param Hitvamam Sharanam Yata Katam Tams Tyaktum Utsahe. Поскольку чистые и преданные только ради служения мне оставляют свои дома, жен, детей, родственников и богатства, а иногда и жизни, поскольку они перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить? Верховному Господу поклоняются, называя его Браманья Дивая Го Брамана Хитаяча. Это значит, что он заботится о браманах. Дурваса Муни, конечно же, был великим браманом, но он не был преданным, и потому не мог пожертвовать всем ради преданного служения. Великие йоги-мистики на поверку эгоистичны. Это видно на примере Дурвасы Муни. Когда Дурваса создал демона, чтобы убить Махараджу Амбаришу, царь даже не шелохнулся. Он просто молился Верховному Господу, полностью полагаясь на него. Но когда по воле Господа Сударшана Чакра стала преследовать Дурвасу Муни, тот так испугался,
что стал метаться по всей вселенной, надеясь спрятаться в каком-нибудь укромном месте. Боясь за свою жизнь, он просил помощи у Господа Брамы, у Господа Шивы и, наконец, у Верховной Личности Бога. Он так дорожил своим телом, что ради него хотел убить Вайшнава. Это значит, что он был не слишком умен. А как неумный человек может заручиться помощью Верховной Личности Бога? Господь неизменно помогает только преданным, которые бросают все ради служения Ему. В этом стихе также говорится, что привязанность к дому, жене, детям, друзьям, обществу и любви не помогает человеку добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Тот, кто привязан к семейному очагу, видя в нем источник материальных удовольствий, не может стать чистым преданным. Бывает иногда, что чистый преданный по привычке привязан к жене, детям и дому, и в то же время стремится служить Господу как можно лучше. Для такого преданного Господь находит способ отобрать то, к чему он привязан, и тем самым избавляет его от ложной привязанности к жене, дому, детям, друзьям и прочему. Такова особая милость Господа, которую Он проливает на преданного, помогая ему вернуться домой, к Богу. Ye darigara putrapta pranam vitam imam param hitva mam sharanam yata katam tam tjaktum utsahe. Еще раз. Поскольку чистые преданные только ради служения мне оставляют свои дома, жен, детей, родственников и богатства, а иногда и жизни, поскольку они перестают думать о том, как улучшить свою нынешнюю жизнь или следующую, как я могу их оставить? Namah Vishnu Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatrubhyas Jagripas Sindhubhya Evacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So here, the Supreme Personality of Godhead is continuing to explain how deep his affection for his devotees is. Итак, здесь Господь продолжает объяснять, насколько глубока Его любовь и привязанность к своим преданным. Yesterday there was mention of how even though he has all opulence and he's self-sufficient and so on, but without his devotees, he's not satisfied. Вчера говорилось о том, что хотя он обладает всеми богатствами и самоудовлетворен, но самодостаточен, но без общества своих преданных Господь не удовлетворен. He is known, the Lord is known as Atmarama. Господь известен под именем Атмарама, Means self-satisfied. что значит самоудовлетворенный. That he is fully satisfied just by his own natural pleasure. Это значит, что он полностью удовлетворен просто своим естественным внутренним счастьем. In that sense, he does not need anything external to himself to come and give him pleasure. В этом смысле ему не требуется ничего внешнего, что было бы вне его, чтобы это появилось рядом и принесло ему счастье. But still, his attraction to his devotees is such that he even gives up his own pleasure to be with the devotees. Но при этом его влечение к своим преданным
настолько велико, что он готов даже оставить свои собственные наслаждения ради того, чтобы быть вместе с преданными. Yes, he wants to share the pleasure of his devotees. Он хочет разделить наслаждения, которые испытывают его преданные. We mentioned yesterday, they get so much pleasure, they're so happy serving the Lord. Вчера мы говорили об этом. Его преданные испытывают такое наслаждение, они настолько счастливы, служа Господу. And the Lord is aware of that. И Господь знает об этом. And he thinks, what I've got, that pleasure, this is useless. I want some of that. И он думает, то наслаждение, которое я испытываю, да это просто ерунда. Я хочу вот то наслаждение, которое они ощущают. So therefore, he'll give up his own position with everything that he has just to be with the devotees and to share the experience of the devotees. Поэтому Господь оставляет свое положение и все богатства, которые у него есть, просто для того, чтобы быть со своими преданными и разделить с ними то, что испытывают они. Here, Srila Prabhupada begins the purport by pointing out that the Lord is the well-wisher of the Brahmins. И этот комментарий Шрила Прабхупада начинает словами, объясняющими, что Господь — доброжелатель браманов. And he quotes that famous verse. И он цитирует этот знаменитый стих. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitayacha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. So this is a very famous verse, and we quote this verse. Prabhupada quotes this verse often. Это очень знаменитый стих, и мы его цитируем часто, и Шрила Прабхупада часто его цитировал. When we do a sort of not completely formal offering of food to the Lord, we are meant to chant that prayer. Когда мы предлагаем Господу пищу, не в полном соответствии с такими полными классическими стандартами, мы читаем эту молитву. Да? Это правда, да? Pranam prayers to Srila Prabhupada. Мы читаем молитвы пранама Шрилы Прабхупаде. Namo Mahavadanyaya prayer to Lord Chaitanya. Затем Нама Махаваданьяя, молитву Господу Чайтанье. And then this prayer, Namo Brahmanya Devaya, this prayer to Lord Krishna. А потом эту молитву, Намо Брамани Девая, молитву Господу Кришне. At least this is what we were taught when we were new devotees. По крайней мере, так нас учили делать, когда мы были молодыми преданными. Some had the idea we could even make it even less formal. И у некоторых была такая мысль, что можно сделать предложение еще менее формальным. Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. But this is going a bit too far. Shri Vishnu, you know that? But this is going a bit too far into informality. Но это уже перебор в сторону неформальности. There's an even less formal version some devotees have talked about. Есть еще менее формальная версия предложения, о которой говорят некоторые преданные. Om Tat Sat, thanks a lot. Ом Там Цат, спасибо большое. Anyway, but with these 4 prayers, this is like a simple offering that one can do if one is traveling or in some place where there's no altar. Но вот эти 4 молитвы — это простое подношение, которое человек может совершать Господу, например, когда он путешествует или там, где нет алтаря. Right, so that verse, this verse then, is part of that.
И вот этот стих является частью этих молитв предложения. It's a very famous and very authorized verse. Очень знаменитый и авторитетный стих. And in it, the Lord is described as the Lord of the Brahmins. И в этом стихе Господь описывается как повелитель браманов. Namo Brahmanya Devaya. Yeah, okay. The Brahmins, the cows, the demigods, and so on. Упоминаются браманы, коровы и полубоги. And so the Lord here is sort of indirectly addressing a particular point which Devasa Muni has raised. И здесь, в этом стихе, Господь косвенным образом затрагивает тот момент, который поднял Дурваса Муни. Devasa Muni basically has said to the Lord, listen, you are the well-wisher, the protector of the Brahmins. Дурваса Муни сказал Господу примерно следующее. «Послушай, ты же доброжелатель и защитник браманов». So, I'm a Brahmin. Так я же браман, I need protection. я нуждаюсь в защите. Here I am, you must protect me. Вот я стою перед тобой, ты должен меня защитить. Yeah, go ahead, Давай, protect. вперед, защищай меня. Я готов. Получить. So, but the Lord is saying here that if I protect you in the way you want to be protected, then I will have to neglect my devotee. Но Господь говорит здесь, что если я защищу тебя так, как ты этого ожидаешь, в этом случае я пренебрегу своим преданным. You offended my devotee very seriously. Ты очень серьезно оскорбил моего преданного. And for that, there has to be serious reaction. И за это реакция должна быть серьезной. And this is what you're getting now. Sudarshan Chakra is chasing you. И вот ты получаешь эту реакцию, за тобой гонится Сударшана чакра. So what you're saying, the Lord is expressing, that what you are saying to Vasamuni is that I should give your interests, your needs, precedence over the needs of my devotee. И Господь здесь говорит Дурвасе Муни, по сути, то, что ты хочешь сказать, это то, что я должен поставить твои интересы в приоритет перед интересами моих преданных. Yeah. You want me to overlook your serious offense and sort of give you special treatment. Ты хочешь, чтобы я закрыл глаза на твое серьезное оскорбление и отнесся к тебе по-особенному. И Господь говорит, что простите меня невозможно. Я не буду делать. Yeah. Indirectly, in a very sort of cultured way, he's saying, it's not possible, sorry. И очень культурно, так не прямо, Господь говорит ему, что я извиняюсь, но это невозможно. And in the purport, Srila Prabhupada is bringing out the difference, or a very important difference, between the Lord and the devotees. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет очень важное различие между Господом и Его преданными. It'll go in a minute anyway. Okay, just a little. It's watch and serious, isn't it? Right, so of course it is a fact that the Brahmins are dear to the Lord. Конечно, это факт, это действительно так, браманы очень дороги Господу. And that's why this famous verse exists. Вот почему и существует этот знаменитый стих. It's not just some,
sort of whimsical idea. Это не просто какая-то надуманная идея. The Lord, He cares for the Brahmins. Господь действительно заботится о браманах. And He helps the Brahmins and He protects the Brahmins. Он помогает браманам и защищает их. But He cares for and helps and protects the devotees much, much more than the Brahmins. Но Он помогает и защищает своих преданных и заботится о них гораздо, гораздо сильнее, чем о браманах. And you're probably aware towards the end of the 10th canto, there's one story presented in the Bhagavatam to illustrate this point. И вы, возможно, знаете, что в конце 10-й песни Шримад Бхагаватам есть одна история, которая как раз иллюстрирует эту идею. Знаете, да? Да? Или, может быть. Okay. Actually, there's two stories. На самом деле там есть две таких But истории. let's just look at the second of the two. Давайте мы обратимся ко второй из этих историй. It is the story, you must have heard of it, of Krishna sort of rescuing the sons of the Brahmin couple from Dwaraka. Вы наверняка слышали эту историю. Это история о том, как Господь Кришна спасает детей семьи браманов из Двараки. Помните, да? That while Lord Krishna was living there in Dwaraka, there was also one pious Brahmin couple, young couple living there. Когда Господь Кришна жил в Двараке, там также жила одна молодая семья браманов. And they wanted to have a child. И они хотели, чтобы у них появился ребенок. So they had a child, they had a son. И вот у них родился ребенок, сын родился. But as soon as the child was born, within minutes, he didn't even just die, he just vanished. Но как только ребенок родился, буквально через несколько минут, он не просто умер, он просто исчез. Suddenly, he was just not there. He disappeared, vanished. Внезапно он испарился, исчез, и его уже не было. So, of course, they were not happy about that at all. Конечно, их это совсем не порадовало. But they decided to have another child. Но они решили завести другого ребенка. And the same thing happened. И произошло то же самое. And then a third and fourth and fifth and sixth and seventh, yeah, something like that, eighth. И потом то же самое повторялось с третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым ребенком. I might have to look and see. As far as I remember, they had, I think they had 9 children. И, насколько я помню, у них было 9 детей. 9 детей. And with every single one of them, exactly the same thing happened. И с каждым из них происходило одно и то же. Yeah, so they had 9 children, same thing happened. Итак, да, у них было 9 детей, и каждого из них постигла одна и та же участь. And as you can imagine, after that, they were just totally unhappy. И как вы можете себе представить, после всего этого они были полностью несчастны. And the Brahmin, the husband, he was big scholar and big shastri. И муж, Браман, был большим ученым и знатоком писаний. And he understood their karma. И он понял их карму. And he understood, this is not in our karma.
Он понимал их карму, и он понял, что это не наша карма. Because normally whatever happens in your life, particularly non-devotee's life, it's just their karma. Потому что обычно все, что происходит в жизни человека, непреданного, это просто его карма. But he understood that something else has caused this to happen. Но он понял, что причиной того, что произошло, было что-то другое. So he thought, this is because of the bad management of the government. И он подумал, должно быть причина в том, что правительство плохо управляет страной. The king at the time was Ugrasena. А царем в то время был Уграсена. And Krishna, Lord Krishna, he was a prince, but he was part of the government. А Господь Кришна в то время был принцем, но он также был частью правительства. So this Brahman, he started blaming and complaining about Ugrasena and the other members of the government and Lord Krishna. И этот браман стал жаловаться и сетовать на глав правительства Уграсену, других, и включая Господа Кришну. Yes, he started blaspheming the Lord. Он стал просто поносить Господа. And Arjuna, great devotee, he became aware of this. И Арджуна, великий преданный, узнал об этом. And Arjuna, as a great devotee, he thought, no, this is no good, and I must do something as a devotee to protect the good name of our Lord. И Арджуна, великий преданный, подумал, нет, это совсем нехорошо. Я должен что-то сделать, чтобы защитить честь нашего Господа. So he went to that Brahmin couple. И вот он пришел к этой семейной паре, браманам. And he said, okay, you have another child, a 10th child. И сказал им, хорошо, пусть у вас родится еще один ребенок, 10-й ребенок. And I will stay here, and I will protect that child with my Gandiva bow and arrows. И я лично останусь здесь и защищу этого ребенка своим луком Гандива и стрелами. So he did. И так он и сделал. He was there with the Gandiva bow, and he was thinking, let anyone come. Он стоял там наготове со своим луком Гандива и думал, ну пусть только кто-то появится. Let Lord Shiva come. I don't care if he tries to steal this child. I'll kill Lord Shiva. Пусть даже сам Господь Шива появится, мне нет никакого дела. Если он попытается украсть этого ребенка, я убью Господа Шиву. Потому что я Арджуна. И я очень сильный человек. So there he was ready. И вот он стоял там наготове. And the 10th child was born. И родился 10-й ребенок. And what happened? И что же случилось дальше? Nothing happened. Ничего не произошло. Child didn't disappear. Ребенок не исчез. And Arjuna thought, just see, I protected the child. И Арджуна подумал, ну вот, смотрите, я защитил ребенка. Yeah, крутой человек. But then after maybe, no, they would normally disappear within like 1 or 2 minutes. Обычно дети исчезали в течение 1-2 минут. Finally, after half an hour, suddenly, there's Arjuna, Haribol, and suddenly the child disappeared. И в конце концов, по прошествии примерно получаса, там стоит Арджуна наготове, и вдруг ребенок исчез. Arjuna had taken a vow. If I cannot protect this child, I will personally build a fire, walk into it, sit down in the middle of it, and give up my life. Арджуна лично дал такой обет, что если я не смогу защитить ребенка, я сам разведу большой костер, войду в него, сяду там и оставлю свое тело. So he started building a big fire right there. И вот прямо там он начал сооружать большой костер. Then Lord Krishna came.
затем пришел Господь Кришна. And Lord Krishna said, no, don't do that. There's no need to do that. И Господь Кришна сказал: нет, не делай этого, нет нужды это делать. You come with me and we will locate those 10 sons of this Brahmin couple. Пойдем вместе со мной, и мы найдем этих 10 сыновей этой семьи браманов, And we will bring them back. и мы вернем их назад. So there's no need to give up your life. Нет нужды тебе расставаться с жизнью. This is all in the second to last chapter of the 10th canto. Это все описывается в предпоследней главе 10-й песни. So off they went through the universe. They went to the abode of Mahavishnu. И вот они отправились через всю Вселенную и пришли в обитель Махавишну. And Lord Krishna approached Mahavishnu И Господь Кришна подошел к Махавишну and said, you stole those 10 sons of the Brahmin couple, didn't you? и сказал ему: ты украл 10 сыновей той четы браманов, ведь правда это ты сделал? And Mahavishnu, what? Atvetal da vilya, da vilya. E Krishna sprasil pachimo. E Gospod Mahavishnu atvetal patamushta я хотел видеть вас. Просто. Я хотел видеть вас. И сейчас я видел вас. И how to say? So now you can just take them back. И теперь можешь просто забирать их назад. Давай. До свидания. And so it's a very amazing story. Очень удивительная история. And they took the sons back, and everyone was happy. Они привели этих детей обратно, и все были счастливы. They all lived happily ever after. И с тех пор жили они долго и счастливо. So there are a few important points there. И в этой истории есть несколько важных моментов. The first point, of course, is about the difference in the Lord's feelings for the devotees and for the Brahmins. Разумеется, первый важный момент — это то отличие в отношении Господа к Его преданным и к браманам. That if the Lord's affection for the Brahmins was so great, then why did he not do something to help this couple until they had lost 10 children? Если любовь Господа к браманам настолько сильна, тогда почему же Он ничего не сделал, чтобы помочь этой семейной паре браманов до тех пор, пока они не потеряли всех 10 детей? 10 children means at least 10 years or more than 10 years. They were suffering very badly. 10 детей — это означает, что 10 лет как минимум, или даже больше, они очень сильно страдали. And if the Brahmins are so dear to the Lord, why did he not intervene after the first one? И если браманы так дороги Господу, тогда почему же Он не вмешался после того, как первый ребенок исчез? Only after 10, finally the Lord said, okay, I'll do something about it. И лишь после того, как исчезли все 10, Господь сказал: хорошо, я сейчас что-то сделаю. But actually the point is that he only did something about it when his devotee Arjuna was in danger. Но в действительности Господь решил вмешаться в эту ситуацию и что-то сделать только тогда, когда его преданный Арджуна оказался в опасности. Arjuna was going to give up his life. Арджуна готов был расстаться с жизнью. The Lord immediately came, intervened, solved the whole problem. И тогда Господь сразу же появился, вмешался и все разрулил. So actually he did all of this, the Lord did all of this, simply for his devotee.
Итак, на самом деле Господь все это сделал лишь ради своего преданного. And even though the Brahmins are special to the Lord, and therefore this prayer, but they are not as dear at all as the devotees. И даже, несмотря на то, что браманы очень дороги Господу и занимают особое положение, как и указывается в этой молитве, но они совсем не настолько дороги Господу, как дороги Ему Его преданные. Therefore we should be devotees. Поэтому мы должны быть преданными. There's another very interesting point just in that little story. Есть еще один очень важный момент в этой небольшой истории. The question arises, if Mahavishnu did all of that simply so he could see Krishna, and that why didn't he just go to Dwarka and see Krishna? Возникает такой вопрос. Если Махавишну все это сделал лишь для того, чтобы увидеть Кришну, так почему же он просто не отправился в Двараку и не встретился там с Кришной? He had to go there 10 times. He went there to steal the children. Ему нужно было 10 раз приходить туда, чтобы украсть каждого из этих детей. Why didn't he just walk in? Почему бы просто ему было не войти туда? Hari Bol, Кришна. Hare Krishna, Jai Shri Krishna. If that was the idea that he just wanted to see Krishna. Если в этом состояла его идея, и он просто хотел увидеть Кришну. And when he saw Krishna, then okay, fine, take them back. И когда он в конце концов увидел Кришну, он сказал: хорошо, все, забирай их назад. Yes, so very interesting and very important point is there. И тут есть очень интересный и очень важный момент. Even for Mahavishnu, it's very difficult to see Krishna. Даже для Махавишну увидеть Кришну очень трудно. And he only got to see Krishna by the mercy of the devotee Arjuna. И он может увидеть Кришну лишь по милости преданного Арджуны. And here, of course, in the purport, Srila Prabhupada brings out, sort of contrasts the nature of the Brahman to the nature of the devotee. И в своем комментарии к стиху, который мы прочитали в начале, Шрила Прабхупада на контрасте показывает разницу между настроением природой преданного и настроением брамана. Prabhupada says even the great mystic yogis like Devasa Muni are actually self-interested. Прабхупада говорит, что даже великие йоги, такие как Дурваса Муни, действуют ради собственного интереса. But the devotees, particularly the pure devotees, great devotees like Mахарадж Ambarish, they have no self-interest. Но преданные, и в особенности великие преданные, такие как Махараджа Амбариша, у них нет эгоизма. Devasa Muni, of course, we explained the other day that he got so offended, terribly offended, just because Maharaj Ambarish drank some water before he, Devasa Muni, got to eat. И в первый день мы объясняли, что Дурваса Муни почувствовал себя очень сильно оскорбленным лишь из-за того, что Махараджа Амбариша выпил немного воды до того, как поел Дурваса Муни. Now, of course, there is a point of etiquette here, seeing we're talking about etiquette in the evenings. Разумеется, по вечерам мы говорим на тему этикета, и здесь тоже есть вопрос этикета. You know, if a guest comes to your house, you have to receive them properly. Если к вам домой приходит гость, вы должны принять его подобающим образом. First, you must offer sweet words. Прежде всего, нужно предложить ему сладкие слова. Then a place to sit. Затем место, чтобы сесть. Then something to drink. Затем что-то, чтобы попить. Then something to eat. И потом что-то покушать. This is etiquette for dealing with guests. Таков этикет приема гостей. And I don't know if we mentioned last night that therefore a guest is also considered a senior.
И я не знаю, говорили ли мы об этом в прошлый раз, вчера вечером, что гость также считается старшим. In fact, there's famous little Vedic aphorism. И есть знаменитый короткий ведический афоризм. What is it? Atiti bhava deva. Titi means an appointment. А титхи баба дева. Yeah. Титхи значит назначенное время. Atiti means no appointment. А атитхи это значит, что не было договорено время. Someone just arrives at your door. Человек просто появляется у вас в дверях. Haribol. What? Yeah. You were not expecting. Вот я, а вы не ждали. And bhava means is of the nature. А бава означает, что он имеет природу Deva of God. дева, Господа. The uninvited guest should be taken like God. К незваному гостю нужно относиться как к Богу. So anyway, yeah. So if you cannot offer food, at least offer sweet words, a place to sit, and some water. Если вы не можете предложить пищу, по крайней мере, предложите ему сладкие слова, место, чтобы присесть, и воду. If you have nothing to eat and you have no water, at least sweet words and a place to sit. Если у вас нету ни еды, ни воды, тогда просто предложите сладкие слова и место, чтобы присесть. If you got nothing to eat, no water, and nowhere to sit. А если у вас нет ни еды, ни воды, и присесть негде, Maybe you're out in the street somewhere. может быть, на улице это происходит, At least some sweet words. тогда, по крайней мере, встретьте его сладкими словами. And if you got nothing to eat, no water, no place to sit, and no sweet words. А если у вас нету ни воды, ни еды, ни места, чтобы присесть, и даже доброго слова не найдется, Это ваша проблема. Серьезная проблема. Серьезная. Yeah, okay. So anyway, we know how Devasa Muni reacted. It was so selfish. И мы знаем, как отреагировал в этой ситуации Дурваса Муни. Он отреагировал очень эгоистично. And Brahmins, they're not all like Devasa Muni, but he's special. But they have this type of tendency. И не все браманы подобны Дурвасе Муни, он занимает особое положение, но у браманов есть такие склонности. Their hearts are generally not soft. Обычно их сердца не мягкие, And they take themselves very seriously. и они воспринимают себя очень серьезно. You know that one devotee of Lord Chaitanya, what was his name? Anyway, there was one devotee of Lord Chaitanya, and he was walking in the street, and some Muslims sprinkled some Muslim water on him. Был один преданный Господа Чайтаньи, он шел по улице, и мусульмане побрызгали на него водой. Кто был? Was it Subodhi? Okay, maybe it was Subodhi. Yeah, Subodhi Roy. Возможно, это был Субудхи Рой. And in those days, the idea was if Muslims sprinkle water on you, you're a Muslim. И в те дни царило такое понимание, что если мусульмане побрызгали на вас водой, то теперь вы стали мусульманином. Это ваша проблема. I mean, it's a stupid idea. Конечно, это глупая идея. So he went to the Brahmins and he said, listen, I don't want to be a Muslim. И он пришел к браманам и сказал: послушайте, я-то не хочу быть мусульманином. Give me something to do so I can un-Muslim myself. Дайте мне какие-то средства, ритуал, чтобы я мог себя вернуть обратно, размусульманизировать. So the Brahmins thought, and they said,
serious situation. Браманы подумали и сказали: да, ситуация серьезная. There's only one thing you can do. Есть лишь одно средство. You have to boil some ghee. Ты должен вскипятить, довести до кипения ги. And when it is boiling, then you drink a couple of liters. И когда оно будет кипеть, выпей пару литров ги. And you know, ghee boils, I don't know, it's like 150 degrees or 200 degrees or something like that. И ги кипит где-то при температуре 150 или 200 градусов. Extremely hot. Очень-очень горячий. And you drink a couple of liters of boiling ghee and you're just dead, that's all. И выпей пару литров кипящего ги, и просто умрешь, и делу конец. But yeah, so they're saying, well, you just got to kill yourself. То есть буквально они ему сказали, что просто надо покончить с собой. So he didn't want to do that. He thought, this is too extreme. И ему не очень-то хотелось это делать. Он подумал, что это слишком экстремальный вариант. And he went to Lord Chaitanya and he asked him, what should I do? И тогда он пришел к Господу Чайтаньи и спросил его, что же мне делать? And what did Lord Chaitanya say? Что сказал Господь Чайтанья? Просто читать Читая Харе Кришна. And he did that and he was happy. Он так и поступил и был полностью счастлив. So we see how Devasa Muni, he was treated in a certain way. It was not bad at all. But because of his selfishness, he reacted so strongly. Итак, мы видим, что с Дурвасой Муни никто не обходился плохо, но из-за своего эгоизма он отреагировал очень сурово. And he produced that demon to kill Maharaj Ambarish. И он сотворил этого демона, который должен был убить Махараджа Амбаришу. But as Prabhupada explains here, when Maharaj Ambarish saw, here comes this demon, it's coming to kill me. Но Прабхупада объясняет, что когда Махарадж Амбариша увидел этого демона, который направлялся, чтобы убить его, first thing, he did not panic. Прежде всего, он не стал паниковать. Oh, save me, help. О Боже, спаси меня, помогите. He didn't pray to the Lord even, please save me. Он даже не стал просить Господа, чтобы тот его спас. He just stood there and took shelter of the Lord. Он просто стоял неподвижно и принял прибежище у Господа. And he just took it. Well, if this is the Lord's plan, if this is my time to go, then there I go. Он решил, что ж, если таков план Господа и настало мое время уйти, то я готов. So we see the difference in the nature of a Brahmin and a great devotee. И вот мы видим разницу в природе Брахмана и природе великого преданного. You know, the stories which are presented in Srimad Bhagavatam, they're giving like very vivid examples of certain very important, extremely important points about Krishna consciousness. Примеры, которые приводятся в Шримад Бхагаватам, очень ярко иллюстрируют какие-то моменты сознания Кришны. Like the story of Ajamil. Например, история Аджамилы. How, even if you're just a bad person, you're just really rotten, but you chant Hare Krishna or chant the names of the Lord, but even you don't chant nicely at all, but you get freed from reaction and ultimately you go back to Godhead. Например, история Аджамилы показывает, что если вы очень плохой человек и сильно опустились, даже в этом случае, если вы повторяете имя Господа, и пусть даже вы делаете это не полностью чисто, то все равно вы очиститесь и вернетесь назад к Богу. It's such a vivid example of that. Это настолько яркий и отчетливый пример этого. Or like the story of Prahlad. Или история Прохлады. Even if
some demon, very powerful, is trying to harm you. But if you take shelter of the Lord, you get protected. Даже если могущественный, злостный демон пытается причинить вам страдания, но вы принимаете прибежище у Господа, вы будете защищены. So, and then, when the Sudarshan Chakra came, Devasamuni did not just stand there like Maharaj Ambarish had stood there. И когда появилась Сударшана чакра, то Дурваса Муни не стал просто стоять со сложенными руками, как это сделал Махараджа Амбариша. He ran for his life. He just panicked completely. Он сильно запаниковал и побежал, чтобы спасти свою жизнь. And here he is with the Lord. Please save me. Do something. Do anything, but save me. И вот он говорит Господу: пожалуйста, пожалуйста, спаси меня, сделай что-нибудь. So in different ways we see the difference between a Brahmin and a devotee. И вот мы видим разницу между браманом и преданным. Yeah, of course, Devasa Muni is a special Brahmin. He is not your ordinary average Brahmin. Конечно, Дурваса Муни — это особый браман, он не просто такой среднестатистический браман. Not all Brahmins are going to react like that. И не все браманы станут так реагировать. If you drink water before I eat, then you must die. Если ты выпил водички, прежде чем я поел, ты должен умереть. До свидания. No. He's special example, but still he is a Brahmin. Он особый пример, но тем не менее он тоже браман. And then Prabhupada goes on to make another point. И затем Прабхупада еще одну мысль высказывает. That being attached to home, wife, husband, children, etc., 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 that's not the way to please the Lord. Он говорит, что привязанность к дому, к жене, к детям и так далее не удовлетворяет Господа. But the devotee, well, the Lord is saying in the verse that the devotees, the pure devotees at least, they love the Lord so much, they're so dedicated to the Lord, that they'll give up anything if they need to for the Lord. Но в самом стихе Господь говорит, что чистые преданные так сильно любят Господа, что они готовы отказаться от всего, просто чтобы удовлетворить Его. Yeah, so, whether it's their home, give up their home and just wander around in the service of the Lord. Они готовы отказаться от своего дома и просто скитаться в служении Господу. Give up their wife or give up their husband, their children. Готовы оставить свою жену, мужа, детей. If they understand that this is what the Lord wants me to do to serve Him. Если они поймут, что Господь хочет этого от меня, чтобы я так Ему служил. Give up all their money. Они готовы отказаться от всех своих денег. If this is what the Lord wants, then not only am I willing, but I want to give those things up. Если этого хочет Господь, тогда я не просто готов, а я хочу оставить все это. Like, for example, a good devotee. Well, you know the story. Prabhupada told the story of the one kind of Vedic type Kshatriya king who went to battle and lost the battle, but was not killed in the battle, and then he came back to his palace. Например, знаете ли вы такую историю? Ее рассказывал Шрила Прабхупада об одном царе Кшатрии в ведические времена, который отправился на войну и потерпел поражение. Но он не был убит в этом сражении, и он вернулся назад в свой дворец. Слышали об этом? Yeah. He came back to the palace or castle, whatever, knocked on the door. Door was locked. И он вернулся в свой дворец или замок, постучался в дверь, а дверь была закрыта. And his wife came not to the door, but up on the walls overlooking the door and said, "Who is it?"
И жена посмотрела сверху там в окно и спросила, кто там? I don't think there was any okna, but anyway, up on the wall. То есть сверху со стены посмотрела. And he said, it's me, such and such, your husband. Он сказал, это я, такой-то, такой-то, муж твой. And she said, no, you're not my husband. Она сказала, нет, нет, ты не мой муж. My husband was a warrior. Мой муж был воином. If he lost in battle, he would have been killed. He would never have surrendered. Если он потерпел поражение в битве, то это могло означать только смерть. Он никогда не сдался бы. So you're not my husband, go away. Поэтому ты не муж мой, уходи отсюда. And she didn't accept him back. И она не приняла его назад. Because she was a tough Kshatriya lady. Потому что она была серьезной женщиной, кшатрием, кшатрийкой. Silnaya. Yeah. So, sometimes it happens amongst devotees. Итак, иногда это происходит среди преданных. Husband reaches the age when he should take sannyas. Муж достигает возраста, когда ему пора принять саньясу. Maybe 50, maybe 60. Prabhupada was closer to 60 when he left home. 50, может быть 60. Прабхупаде было под 60, когда он оставил дом. And then the wife says, "Go on, get out of here, take sannyas." И жена говорит ему, вперед, убирайся отсюда, принимай саньясу. And get serious about your Krishna consciousness. Стань серьезным в сознании Кришны. Anyway. Medium so. Hare Krishna. Yeah, so the devotee, the pure devotees at least, they feel their relationship with Krishna is just so deep and so wonderful that if these things, the home, the money, etc., if these things are interfering with my relationship with Krishna, I don't want them. Итак, чистые преданные чувствуют, что мои отношения с Кришной такие прекрасные и замечательные, что если эти вещи, как дом, богатство, препятствуют этим отношениям, то я готов от них отказаться. Я готов, но я не хочу. Мне вот не нужны, да? Не нужны. No, не нужны. Yeah, okay. And the thing is, when the devotees reach that point and they really feel from the heart in that way, И вот, когда преданный достигает этого уровня и в сердце так чувствует, then Krishna, as the Lord, as he says here, the Lord himself feels, how can I give up such devotees at any time? тогда, как Господь сам говорит в этом стихе, как я могу вообще оставить такого преданного? As Srila Jiva Goswami says in Bhakti, in one of his literatures, И Джива Госвами говорит в одной из своих книг, that even though the Lord is so vast, he's unlimited, just like an unlimited ocean, даже хотя Господь настолько широк и обширен, подобно бескрайнему океану, still he never forgets even the smallest drop of service done by the devotee. но, тем не менее, Он никогда не забывает даже маленькую капельку служения, совершенного Его преданным. It is a reciprocal relationship. Таковы взаимные отношения. The devotees love the Lord loves the devotees. Преданный любит Господа, а Господь любит преданного. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джай. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Oh. Шрила Бхакти Чайтанья Махараджа ки. Is there any one comment or question? Скажите, пожалуйста, почему Господь Вишну
и Дурваса Муни, который совершил оскорбление, они оба равнозначно получили даршан Господа. How did he get the darshan of the Lord? Why both of them, although why both of them received darshan of the Lord? Well, we mentioned yesterday about Devasamuni, about Devasamuni, because he's an expansion of Lord Shiva, and Lord Shiva is a devotee. Вопрос был, почему и Дурваса Муни, и Махавишну одинаково получили даршан Господа. И позавчера мы говорили, что Дурваса Муни — это частичная экспансия Господа Шивы. И Господь Шива преданный. А Господь Шива преданный. And so therefore he was allowed in. Поэтому ему позволили войти в Царство Бога. By Lord Shiva himself. Сам Господь Шива позволил ему. Lord Shiva is one of the guardians of Vaikuntha. Господь Шива один из стражей Вайкунтхи. There's different guardians. There's Jai and Vijay, but then there's also various other people and different types of things guarding Vaikuntha. Там есть разные стражи, есть Джай, Виджа и еще много других личностей, которые охраняют Вайкунтху. И Веши тоже. И все, что There's там like spears. И то есть You weapon. understand? Yeah. Ага, и у них есть разные виды оружия. Yeah. So what they say is that Lord Shiva told him, listen, this is the weapon of Vishnu. I can't protect you from that. И Господь Шива сказал ему: послушай, это Сударшана чакра, это оружие Господа Вишну. Я не могу тебя защитить от него. You got to ask him. Ты должен его попросить защитить And тебя. Devasa Muni said, but how can I? Because he's in Vaikuntha. I can't go there. Дурваса Муни сказал: ну как я могу его попросить? Он же на Вайкунтхе. Как я могу туда попасть? And Lord Shiva said, listen, because he's guarding. He said, okay, listen, I will give you, what would you call it? Like a day, a 1 hour pass. И Господь Шива сказал: ладно, послушай, поскольку он охраняет Вайкунтху, он сказал: я выдам тебе пропуск на 1 час. You understand? Like a day pass. You can go in, but you'll have to come out pretty quickly. Ты можешь туда зайти, но должен вернуться довольно быстро. But don't tell anyone I gave you this. Но никому не говори, что я тебе выдал такой пропуск. But now everybody knows. Но теперь все знают. So yeah, he was allowed in. And Mahavishnu, well, we explained how he got to see the Lord. Yeah, we explained. А как Махавишну получил даршан Господа, мы сегодня объяснили. By the mercy of Arjuna, the devotee. По милости преданного Арджуны. Yeah. То есть мы, получается, по милости преданного или совершили оскорбление, тоже можем по милости преданного получить даршан, да, Господа? So in any case, we can, even if we offend the Lord or not offend, we can get His darshan by mercy of the devotee. Well, ultimately, yes. В конечном итоге, да. You know, if there are offenses there, something will have to be done about them. Если были какие-то оскорбления, то нужно что-то сделать в этом отношении. But definitely, by the mercy of the devotees, it's possible to overcome anything. Но определенно можно преодолеть все, что угодно по милости преданного. Yeah. There's another important example of a form of the Lord getting access to a higher aspect of himself, but only by the mercy of the devotees. Есть еще один пример того, как одно из воплощений, форма Господа, получает доступ к более высокому форме Господа по милости преданного. And that's in Ratha Yatra. Это произошло во время Радха-ятры. That Dwaraka Krishna
Dwaraka Balaram and Subhadra, who's from Dwaraka, they were able to go to Vrindavan by the mercy of the bridge buses. Во время Радхаятры Дварака, Кришна, Баларама и Субхадра, которые тоже из Двараки, смогли попасть во Вриндаван по милости Бриджабаси. Otherwise, the Dwaraka forms of the Lord, they are in Dwaraka, and in Vrindavan, that's Vrindavan Krishna. А так обычно формы Господа в Двараке, они в Двараке и находятся, а во Вриндаване там Вриндаван Кришна. Yeah. And normally they don't go outside of their area at all. И обычно эти формы Господа вообще не выходят из своей соответствующей зоны. And that's why Dwaraka, Krishna, Balaram, Subhadra manifested those extraordinary forms as Jagannath, of the Jagannath deities, because they're just so amazed and overwhelmed. We are going to Vrindavan, it's just sort of inconceivable. Вот почему эти формы Двараки, Кришны, Баларамы и Субхадры проявили эти удивительные формы, какие мы видим на Радхаятре, поскольку они были настолько поражены. Вот это да, мы отправляемся во Вриндаван, это настолько удивительно. Yeah. So, yeah, they're so excited. They manifested these forms, which are the Lord in that excited state. Они были настолько рады, вдохновлены, возбуждены, и поэтому они проявили эти формы. Это Господь в форме такого вот большого восторга. Как сказать? Потрясающий опыт. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Хотите просад? Может быть, сюда. Справа. Патадича!